Oh, Sir, adjective. yes. Good is adjective and good has three forms: positive, comparative, superlative. Sir, I joined late. Can you say what you have done? Sampriti have joined. Sampriti. I have not. We have not discussed too many things. We are going to discuss degree of comparison. This belongs to your adjective chapter. Adjective and adverb. Yes, there are three forms: Yes. positive, comparative, superlative. Yes. Degree of comparison or comparison of adjective and adverbs. Sampriti na Sitoma. Comparison of adjectives and adverbs are called degree of comparison. So, degree form is related with adjective and adverb. There are 8 types of parts of speech. Sivanjan, what are the 8 types of parts of speech? Sivanjan, can you tell me what are the 8 types of parts of speech? There Don't are take, eight types. yes, don't take time to give the answer. If you can't remember, just you may say 1 or 2 or 3, whatever you may remember. Parts of speech that Sampriti, give me the Yes, sir. answer. Yes. Yes, sir. The eight parts of speech are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Yes, it is just recapitulation of our primary knowledge. You are still in the primary stage, but I think you have learned it as you study in English medium school. You are acquainted with them. 8 types of parts of speech are: don't forget them, remember them like your name. Sivanjan, Yes, sir. have you heard the 8 type of parts of speech? Yes, sir. What are, what are they? Now tell me. Uh, the noun, adjective, Noun, pronoun, Are you noun, watching? Are you watching the pronoun. screen? Are you watching the screen? Yes, sir. Okay. Noun, nouner bhai pronoun. Next, Adverb, next verb. Next adverb. adverb, Next adjective. adjective, Then preposition, then Ah, conjunction and then interjection. preposition, conjunction. Yes, sir. conjunction, Conjunction. and interjection. Never forget this aspect of English grammar. Okay? Noun, pronoun, নাউনের ভাই প্রনাউন বললাম কেন? কে বলতে পারে? ভাই বললাম কেন? Pronoun is that thing that is used instead of, Pronoun is used instead of the noun. yes, Uh, that's like why. uh, like Ram goes to school. Then he goes to school. He is the Yes, pronoun. he refers to Ram. Yes, sir. নাউনের পরিবর্তে বসে বসে বলে একে প্রোনাউন বলে। সো if you understand this, you will always remember noun, pronoun. Verb, adverb. There is the similarity between these words. The verb is the common part. Verb, adverb. Next, adjective. Adjective is very important because it is the describing word and
বাকি 3 বোন আছে, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। কি সম্প্রীতি, এই 3 বোন তো নাকি? Yes, sir. পজিশন, এই সান সান, এই যে সান সাফিক্সটা যোগ হয়ে আছে না, দেখতে পাচ্ছ তো, সান, টিআইওএন, দিস ইজ কল্ড সাফিক্স। সান সান সান। অর্ক, Yes, sir. Sun. Yes, sir. These 3 names of parts of speech have sun. So I call them 3 sisters. Preposition, conjunction, interjection. Okay? Now Okay, I sir. think Sivanjan has learned or remember the names of 8 parts of speech. But our topics is not parts of speech, our topics is degree. Degree means, degree word or degree means the forms of adjective or adverb. Like verbs, adjective and adverbs have 3 forms. The base form of adjective or adverb is called positive degree. Forms of degree, forms of adjective. May I say positive, Forms of degree. comparative, superlative. Forms of adjective and adverb are called degree forms. Yes, positive, comparative and superlative. Sir, superlative. Yes. Orko, Sir. have you learned about them earlier? Yes, sir. Yes, sir. Can you give an example of comparative degree form? Sir, can I tell? Sir, can I tell? Yes. Sampriti is telling Yes, the sir. yes. Sir, can I say expensive, more expensive, most expensive? Yes, expensive, more expensive and most expensive. Okay. Give example of another word. More beautiful, most beautiful. Good, Good, better, best. good, better, best. Positive, comparative, and another is superlative. Do you know how these forms are made? Heavy. Sir, I can give the another example. Big, bigger, biggest. Yes, heavy. How can you define heavy? Give the Sir, heavy. yes. Heavier, heaviest. Heavy, heavier, heaviest. Beautiful. Sir, more beautiful, most beautiful. Yes. More beautiful, most beautiful. Difficult. Orko. Yes, sir. Difficult, more difficult, most difficult. Yes. Do you know how these forms are made? What is the basic rule? When will you use more and most for making comparative or superlative?
I think you have read or heard, but you don't know actually the rules. When the adjective is big, more than 2 syllables, etc., then more and most are used to make more or less comparative or superlative. Okay. Fat, fatter, fattest. What is the spelling of fatter? FATTER. FATTER. But in fat, in the word fat, there is only one T at the end, and but when it is comparative, double T. Do you know the rule of forming this? Fat, Fatter, fatter. fattest. Yes. What is the rule? When will we double the last consonant to make comparative and superlative? Rules of making comparative and positive forms, comparative and superlative forms. First rule, rule number 1 ki, when the adjective or adverb is of one syllable and there is one consonant at the end and a vowel before it, the consonant is doubled before adding er or est with it to form comparative and superlative respectively. Respectively মানে যথাক্রমে. This is the rule. বুঝে নাও রুলটা. কি বলছে? when the adjective or adverb is of one syllable মানে monosyllabic word এবং there is one consonant at the end. ফ্যাটের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? শেষে এক এফএটি ফ্যাট, তো সেখানে কি হচ্ছে না, ফ্যাটের শেষে একটা টি আছে, টি ইজ কনসোনেন্ট, ঠিক আছে, এবং তার একটা ভাওয়েল আছে, পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ। পজিটিভ মানে হচ্ছে কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ। কি হচ্ছে ব্যাপারটা? যে নিয়মটা বলা লেখা হলো, বোঝানো একবার বলা হলো, বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Yes sir. কেউ একজন মুখে বাংলায় বলো তো, বাংলা হোক ইংলিশেও বলো যে দিস ইজ দ্য রুল। যদি বলতে পারো তাহলে বুঝবো ঠিক আছে। সে তোমার পারবে নাকি? হ্যালো হ্যালো, স্যার, আমি ক্লাস আমার
না না, আমি এখন পলিসি নেই দাদা, বলতে পারছি না। হ্যাঁ বলুন, কিছু বিশেষ কিছু। আমি তো না না, আমি ওগুলো জানি না দাদা, আমি পলিসি স্কুলে নেই এখন। কেউ বলতে পারছে না, অর্ক বলো। Yes, sir. হ্যাঁ, When an adjective or a consonant has one syllable কনসোন্যান্ট and কি ভুলভাল বলে যাচ্ছ। যখন একটা অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের শেষে একটা এবং সেটা এক সিলেবেলের হবে, সে অ্যাডজেক্টিভটা এক সিলেবেল হবে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। অ্যাডজেক্টিভটা অ্যাডভার্ব যখন ওয়ান সিলেবেল থাকবে, ফ্যাট ইজ আ ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট হ্যাজ ওয়ান সিলেবেল। তারপরে কি হবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ ওয়ান কনসোন্যান্ট অ্যাট দি এন্ড। এই দেখো, এই যে টিটা আছে কনসোন্যান্ট, ভালো করে বুঝতে হবে, না বুঝলে বলতে পারবে না। এবং তার আগে কি আছে, একটা ভাওয়েল আছে। ফ্যাটটা ভাওয়েল, এটা ভাওয়েল তো। yes, sir. হ্যাঁ, Yes, তাহলে তিনটে কন্ডিশন দেখাচ্ছে। ইট শুড বি অ্যান ওয়ান সিলেবল অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব, দেয়ার উইল বি আ কনসোন্যান্ট অ্যাট দি এন্ড, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি এ ভাওয়েল বিফোর ইট, দেন ইট উড বি ডাবলড। এই যেমন হয়েছে এখানে, এই টিটা ডাবল হয়ে গিয়ে তারপরে ইয়ার যোগ হয়েছে, তারপরে ইএসটি যোগ হয়েছে। বুঝতে হবে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুল। তাহলে এই ভাওয়েল কথাটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। ভাওয়েল থাকবে কনসোন্যান্টের আগে, আর ওয়ান কনসোন্যান্ট থাকবে, দুটো কনসোন্যান্ট থাকলে আর হবে না। ঠিক আছে সম্প্রীতি? yes, sir. ক্যান ইউ টেল মি দ্য রুল পারফেক্টলি? Yes, বাংলায় sir. বলো, বাংলায় বললেও হবে। যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের শেষে অ্যাডভার্ব এক সিলেবেলের শব্দ হয়, ওয়ান সিলেবেল থাকবে, এবং শেষে কনসোন্যান্ট থাকবে, এবং তার আগে একটা ভাওয়েল থাকবে, ভালো করে শোনো, তার আগে একটা ভাওয়েল থাকবে, তখন কনসোন্যান্টটাকে ডাবল করে দেওয়া হবে যখন কিনা ইআর বা ইএসটি যোগ হবে। আবার বলছি, ভালো করে শোনো, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট বাই হার্ট। হ্যাঁ, লার্ন ইট বাই হার্ট মানে এবার হৃদয় থেকে, ব্রেন থেকে নয়। এক সিলেবেল যুক্ত অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের শেষে যদি একটা কনসোন্যান্ট থাকে, তার আগে যদি একটা ভাওয়েল থাকে, তাহলে যখন ইয়ার বা ইএসটি যোগ হবে তখন সেই কনসোন্যান্টটাকে ডবল করে দিতে হবে। এই রুলটা কিন্তু ভার্বের ক্ষেত্রেও খাটে, একই রকম রুল। রানিংয়ে ডবল এন কেন হয়? রানিং কিন্তু ভার্ব, রান কিন্তু ভার্ব। এটা অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রেও সেম টাইপ অফ রুল। ভালো করে বোঝো, ভালো করে শোনো, বাংলায় হোক ইংলিশ হোক বলো, বলার চেষ্টা করো, দেন এভরিথিং ইজ গুড। Sir, can I say now? Yeah, if the adjective or adverb is so have one syllable, and there was consonant at the end and a vowel before it, the consonant will be doubled before adding er or est. এটা কি হলো এসির? Can I go to the second rule?
Yes, sir. Big, bigger. Priyangshu, Yes, sir. you have joined late. Can you understand the Sir. rule? স্যার ফোনটা হারিয়ে গেছিল তাই জন্য। ওকে ওকে, আমরা ডিগ্রি আলোচনা করছি। ডিগ্রি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে কোন কোন পার্টস অফ স্পিচের ডিগ্রি হয়, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের, এটা আমরা আলোচনা করেছি। এখন ডিগ্রি ফর্ম কিভাবে তৈরি হয় সেই রুলগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি। প্রথম রুলটা এই যে বর্ণনা করা হয়েছে, হ্যাঁ, ইংলিশেই বলা হয়েছে, হোয়েন দ্য অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব ইজ অফ ওয়ান সিলেবল অ্যান্ড দেয়ার ইজ ওয়ান কনসোনেন্ট অ্যাট দি এন্ড অ্যান্ড দ্য ভাওয়েল বিফোর ইট, দ্য কনসোনেন্ট ইজ ডাবলড, ডবল হয়ে যায়, যে ফ্যাটার হয়েছে না, যখন কি না একটা ভাওয়েল থাকে ওই কনসোনেন্টের আগে, হ্যাঁ, মানে ইয়ার যোগ করে কম্পারেটিভ আর ইএসটি যোগ করে সুপারলেটিভ তৈরি হয়। এইটারই আমরা আলোচনা করছি। ওকে, ওকে স্যার। নেক্সট, সেকেন্ড রুল, if there is e at the end letter of an adjective or an adverb, then এটা প্রথম হওয়া উচিত ছিল, then only r and est are added to form comparative and superlative forms of forms, এইটুকু বললেই হবে। এটা সিম্পল এক্সাম্পল আমরা পেতে পারি। কি স্যার, কেউ ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডিগ্রি ফর্ম with adjective with e at the end? Sampriti, do you remember any form adjective which have e at the end? Brave, brave is an adjective. Brave, braver, bravest, isn't it? Sampriti, Yes, sir. brave, braver, Braver, bravest. bravest. Okay, third rule. Let us first give an example. Sir, big, bigger, biggest also. Big, bigger in the with is concerned with the first rule. I have already given it. Third rule, heavy, H-E-A-V-Y, heavy. What is the comparative form of heavy? Heavy means bhari. Heavy are হেভিয়েস্ট। Sir, heaviest. heaviest. What happens here? Y is turned into I, and then ER and EST are added. The question is when it happens. When there is Y at the end letter of an adjective and before that Y there is a consonant, then Y is turned into I and then ER and EST is added. Exception, grey, G-R-A-Y, grey. Grey means dhusar, ash color. Grey
grayer, grayest. Gray, gray. Exception. Gray, gray. Here last letter is Y, but before that, note it, there is a consonant. So here the comparative form is grayer. Grayest. Okay. Busy. BGR and busiest. Okay. The rule Can I is. give an example? Sir, can I give an example? Yes. Sir, tasty. Tastiest. Sir, Tasty. tasty, tastier, and tastier. Yes. Tastier. Sir, can I say? Sir, can I say? Yes. Sir, dirty. Sir, dirty, dirtier, the dirtiest. Yes. Sir, can I give an example? No. We need to know the rule. More adjective may be used, but our concern is to discuss the rules and to remember it. When someone asks you, you should tell the rule. Okay. These adjective follow the same rules. The rule should be if there is Y as the last letter of an adjective or adverb, and it is followed by a consonant. Sorry, it is followed, no, it is preceded. This is preceded. Preceded means coming before by a consonant. The Y is turned into I, and then ER and EST is added. EST are added to form comparative and superlative forms respectively. This is the rule. Next, let us give more example. First, an example. বাবা এখানে পাক বসিয়ে দিয়েছে আচ্ছা Important. What is the comparative form of important? More Sir, more important. important and most. I have already discussed this. More important, most important. More important, most important. What is the rule? Can any one of you say? Try to say. It may be wrong or partially correct. Difficult will be more difficult, most difficult. Okay, what is the rule? When it is a longer adjective,
or adverb that is more than 2 syllable. Okay, more and most or less and least are added before, added না করে placed করলে ভালো, are placed before it to make comparative and superlative forms respectively. Do you know the meaning of the word respectively? Respectively means যথাক্রমে। যথাক্রমে মানে যেটা আগে বলা হয়েছে সেটা আগে, দ্যাট মিন্স মোর যোগ করা হবে কম্পারেটিভের বেলায় আর মোস্ট যোগ করা হবে সুপারলেটিভ বেলায়, এটাই বোঝানো হয়। ওকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াস, industrious. Do you know the meaning of the word industrious? Industrious means পরিশ্রমী। Industrious. Ants are industrious insects. Okay. Now another rule. There are some adjectives or adverbs that follow no specific rule to form comparative and superlative form. Superlative forms মানে এটা হচ্ছে রুলবিহীন রুল, কোনো রুল নেই। Sir, can I say one example? Yes, Sir, good, better, best, bad, worst, worst. yes, yes. Good, better, best, bad, worst, worst. Do you know the difference between good and well? Good and well. He plays well. What is the difference between good and well? Any one of you? Sir, difference between good and Well, well. well. Sir, good and well. Well is an adverb mainly. Okay. Good is an adjective. This is the difference. I think you don't know. Well is an adverb, but good is an adjective. And in this chart we have mentioned both Yes, adjective sir. and adverb. Good is an adjective and well is an adverb. Adverb. I think I have mentioned all of the rules here. Heavy. Okay. And the first rule is, I have not mentioned the first and most common rule, that is, I call it the zero rule, because I have not mentioned zero rule ta ki. To form comparative and superlative forms of adjective and adverbs, mainly er and est are added with the positive form.
এইটা হচ্ছে একটা বেসিক রুল, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটাই যোগ করা হয়। ঠিক আছে, এইটা আমরা মনে রাখবো। পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। তোমাদের গ্রামার বই আছে তো এই যে অ্যাডজেক্টিভ চ্যাপ্টারের মধ্যে? Yes, sir. ওখানে একটু দেখে নাও, কিছু জানার থাকলে জেনে টেনে নাও। Sir, we have got our English syllabus. হোয়াট ইজ দ্য সিলেবাস? Sir, I'm telling you. ওকে, under zero rule there would be maybe such examples: bold, bolder, boldest; hard, harder, hardest; high, higher, highest; hard, harder, hardest. Okay, high, higher, highest. Sir, tall, taller, tallest. Yes, yes, there may be such examples. And let me Sir, I have sent you. okay, let me finish this class. Your question may be on this aspect of grammar. You have to fill in the blank with proper form, and I think I should not discuss them now, and these are the rules I may discuss in the next class. Okay.